on what we discussed, you can ask. 5 minutes or 10 minutes we may use for that. Если у вас есть вопросы по тому, что мы обсуждали, вы можете задать сейчас. У нас на это есть 5-10 минут. If we offer bhoga, and we already offered it, приходит повар the cook comes, и говорит, одно блюдо забыли предложить. and he says that we Что forgot делать? Можно ли to допредложить? offer one dish, and so can we offer it? Now? Thank you for the good question. Спасибо большое за хороший вопрос. So the pujari has already made the plate and taken the plate into the altar, and he has already offered. Итак, пуджари уже собрал поднос с подношением и уже принес его на алтарь и предложил. Now he has, after offering, he has come out of the altar, and now he's going to do his Gayatri Japa. Он собирается, он выходит с алтаря после того, как он сделал подношение, и собирается повторять Гayatri Джапу. At this time, the cook is coming running with one more dish or two more dishes. И в этот момент прибегает повар с одной или двумя дополнительными блюдами. He is telling, Prabhu, Prabhu, now it is ready. Please offer, please offer. Он говорит: Прабху, это уже готово, пожалуйста, предложите это. So now what we should do as pujaris? What is our duty? That is the question. Как пуджари, что нам делать в этом вопросе? Каков наш обязанность? So what should we do? Anybody wants to answer? Кто-то хочет ответить, что мы должны сделать? Есть две точки зрения на этот вопрос. There are two opinions on this question. Yes. Так или иначе преданные старались, так или иначе преданные старались вложить свою любовь. Somehow devotees they make efforts, they cooked with love. Поэтому они очень расстроятся, если их подношение не будет предложено. So they will be disappointed if their offering will not be offered. Поэтому, исходя из этого соображения, мы ставим на алтарь это подношение. That's why, because of this, we put these dishes on the altar. Но есть другая точка зрения. But there is another opinion. Как, например, наш духовный учитель, мы его кормим. For example, our guru, spiritual master, we feed him. И он уже поел, он уже стал заниматься другими делами, и вдруг кто-то там бежит еще, так сказать, еще надо покушать. So he have already taken food, and he have to do some his other business, and somebody comes to him and offers him, please take more. И мы уже не успеваем нормально сервировать. Мы не можем поставить туда стакан воды, соль, ложечку. Все это уже подносится кое-как. Cannot do it the right way. We do not put the glass of water and the spoon, and we make it not seriously, not right way. Поэтому мы ждем мудрого ответа от Его why Святейшества Шиталанги Гауранги Прабху. We are waiting for the Final answer. Good answer from the wisdom of Shitalanga Gauranga Prabhu. This is not the wisdom of Shitalanga Gauranga Prabhu, it is the wisdom of the Shastras. Это мудрость не Шиталанги Гауранги Прабhu, а Шастр и Ачарьев. Okay. Yes, she raised the question. And Мне один пуджари сказал, что если мы предложили бхогу, и 5 минут еще не прошло, и что-то еще принесли, то можно подставить и попросить Господа
принять еще и это блюдо. One pujari told me that if we have already offered and 5 minutes not completed, then we can put something else and offer it. Okay, thank you very much for your answers and understanding on this topic. Спасибо большое за ваши ответы и понимание вашей этой темы. So first let us understand the principle. Для начала давайте поймем принцип. When the principle is understood, then we know exactly what needs to be done. Если мы понимаем принцип, то мы понимаем, что нужно делать. Deity worship is governed by strict rules and regulations. Поклонение божествам происходит по строгим правилам и предписаниям. These strict rules and regulations, we should not compromise. И мы не должны идти на компромисс с этими строгими правилами и предписаниями. The rule says that once you have come out of the altar, Правило такое, что если вы уже вышли из алтаря, that means the Supreme Lord is there and he is personally being served by the Acharya. это значит, что Верховный Господь находится там, и ему лично служит ачарьи. Now we should not go back in and we should disturb him. Поэтому мы не должны входить и беспокоить их. This is the rule. Таково правило. But as Vishnurata Prabhu also pointed out, Но как уже упомянул Вишнурата Прабху, devotees cook with great amount of affection and love for the Lord. преданные готовят с большой любовью к Господу. And somehow or other something is not ready, but it was ready in the next 2-3 minutes. Но так или иначе, что-то не готово, но будет готово через 2-3 минуты. So what should we do? Having understood the principle, should we offer or should we not offer? This is the question. И мы должны понять принцип. Должны ли мы это предлагать или не должны? В этом состоит вопрос. First of all, as pujaris, we are supposed to be preachers. В первую очередь мы, как проповедники, должны спросить пуджари. Which means that we should also preach to the person. Как пуджари мы должны быть также проповедниками, и мы должны также проповедовать людям. Who has brought the bhoga little late, maybe a few minutes late. Мы должны проповедовать тому человеку, который принес пхогу на несколько минут позже. So the best thing to do is that, practically speaking, if you have just then come out of the altar to do your Gayatri, you have not even started your Gayatri, if at that time somebody is bringing something, you may go inside by begging excuse from the Lord and from the Guru. Поэтому с практической точки зрения, если вы вышли и еще не начали повторять Гаятри, и кто-то принес пхогу, то нужно войти и попросить прощения у Господа и у Гуру. And we have to quickly do the offering of purification, placement of tulasi, then the bijakshara mudra, and along with that the chanting of the bija mantras. И мы должны быстро сделать quickly made offering, быстро сделать подношение, очистить, положить туласи, Bijakshara mudra. биджакшара мудру показать, And then the naivedya. and Naivedya, the offering. и сделать подношение. Okay, and then we have to come out. И вы можете выйти. Now, if one more pujari comes and says one more item, Но если еще кто-то подходит what do? и говорит, вот еще одно подношение, We keep что on нужно going? сделать? We should not go.
Должны ли мы идти? Нет, мы не должны идти. Also, this is first point. The second point is that Это первый момент. Второй every момент. day or every second or third day, the pujari regularly comes and gives it after we come out of the altar. Should we do it? И каждый the cook comes. Yeah? Cook, yeah. Ага. Представьте, если каждый день это происходит, или каждый второй день приходит повар и говорит, вот что-то, да предложите еще. We should not do that. Мы не должны делать So так. that is when our position as a preacher comes into force. We have to start very nicely. We have to start very nicely without becoming angry, with lot of compassion, with lot of humility. We should preach to that devotee. Но тогда мы должны уже включить свою проповедническую сторону, но делать это очень мягко, с состраданием, и без никакого гнева. Мы должны проповедовать этому преданному. So what should we preach? We have to tell him, have you not done this with great amount of love and affection for the Lord? И что мы должны говорить ему? Вы же сделали это с большой любовью и преданностью Господу. So what will be his answer will be? It will be yes. Он сказал, да, конечно. Then we have to tell him, Тогда мы должны ему сказать, my dear Prabhuji, if you have got so much of affection and love for the Lord, and the Shastras are telling that we should not interrupt a bhoga offering, so should you not take little more interest and come a little more early and finish your cooking at the right time? That is showing real respect, that is showing real affection for the Lord, isn't it? We have to ask him like this. мы должны спросить его, дорогой Прабхуджи, ведь если мы приходим и подносим бхогу вовремя, то не является ли это еще большим проявлением любви? Мы должны спросить его об этом. We have to make him understand Надо дать ему понять, that it should not become repetition, that it is not that every day becomes an emergency. что это не должно повторяться постоянно, чтобы не было вот такой спешки каждый день. So in this way we can handle the situation. Таким образом мы можем как-то управлять этой ситуацией. Once or twice, it is okay. But third time, fourth time, fifth time, 100th time is not okay. Если это повторяется 1-2 раза случилось, то это нормально. Но если уже 3-й, 4-й и так дальше, то это нехорошо. Is this all right? Все понятно? Additional question. When we offer the second time, should we chant mantras or the mudras are enough? Mudras are enough. Хватит мудр. Because if you continue to stay there and start chanting Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Guru, then Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya, then Acharya, then Namo Mahavadanyaya, then you are there throughout the offering. You are? You are there throughout the offering time. If you keep on chanting this, if you keep on chanting all these mantras again and again, then throughout the offering time you will be inside. То есть, если вы повторяете эти мантры Гуру, Шиле Прабхупаде и божествам, то все это время, пока происходит подношение, вы все это время будете находиться там, на алтаре. Okay? So therefore, this should not be encouraged at all. Не нужно читать, правильно. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. So now we move. Okay. Last question. Yes. Еще последний вопрос. Кришна. Скажите, вы рассказывали о дикше в втором посвящении, что это связано с божествами, но сейчас у нас в обществе несколько размытое понятие в этой связи, и вот мнение Прабху на этот счет, то есть вторая инициация, иногда говорят, она связана напрямую с поклонением. Если человек не поклоняется божествам, то ему не нужна вторая инициация. Вот. С другой стороны, есть понимание, что и проповедникам, и тем, кто не поклоняется божествам, и еще кому-то, и
менеджерам, да. Ну и получается, что у нас есть преданные, у которых есть второе посвящение, но они не поклоняются божествам в храме, скажем, или вообще не поклоняются божествам. Вот что-то на этом, потому что я вот один из людей в общине, которые принимаем решения по вторым посвящениям, ну вообще по посвящениям, и мы периодически сталкиваемся с этой проблемой. То есть люди просят второе посвящение, но не поклоняются божествам. Что в этом случае делать? Дорогие преданные, я хочу попросить, просто у меня такая особенность, я не могу много запомнить. Вот, Ну, если я общую суть можно, просто да, вы можете. это когда вы за вопросы будете задавать, Я так, прошу прощения. частями, я просто могу не передать все. Хочется все четко передать. You told about diction initiation, but now there is some smooth understanding in our society about who should, о том, кто должен поклоняться божествам, да? Или Кто должен получать второе who посвящение? should Должен ли take обязательно он a second поклоняться божествам или нет? initiation? So should this person who will get second initiation worship the deities? The Shastras are very, very clear about these things. Шастры говорят очень ясно об этой вещи. There is no room for any kind of speculation. И нет здесь никакого свободы для спекуляций. The Shastras are telling only the person who has got the secret mantras for worshipping the deities can enter the altar. Шастры говорят, что только человек, который получил секретные мантры для поклонения божествам, может входить на алтарь. The Shastras have been interpreted by Srila Prabhupada so precisely and perfectly that in one purport of Srimad Bhagavatam, he is writing that no one within our movement can enter either the deity kitchen or the altar if they are not twice initiated, first by Harinam and then by Gayatri mantras. Шрила Прабхупада очень ясно передал нам наставление шастр настолько, что в одном из своих комментариев он пишет, что если человек не получил вторую инициацию Гайатри мантры, то он не может входить ни на алтарь, ни на кухню божеств. So unless and until a person is having the Brahman Diksha, he cannot worship the deities nor cook for the deities. И если человек не получил вторую инициацию, то он не может ни готовить для божеств, ни поклоняться божествам. These mantras, which are given at the time of the second initiation, they help us in actually serving the deities directly. Мантры, которые мы получаем при второй инициации, помогают нам служить божествам непосредственно. These mantras are like a password. Эти мантры подобны паролям. If you have iPhone and if you don't have the password, can you open it? Если у вас есть iPhone, но у вас нет пароля, то можете ли вы им воспользоваться, открыть? You may be the greatest IT specialist, but unless and until somebody who owns that phone gives you the password, you cannot open it. Вы можете быть большим специалистом в IT, но если кто-то вам дает телефон, но не дает вам пароль, вы не сможете ничего сделать. In the same way, these mantras which are Bija mantra, Mula mantra, then Gayatri mantra, Dhyana mantra, Stotra, all these things are necessary for deity worship. And all these things you will get only as a second initiate. Таким образом, эти Гайатри мантры, Биджа мантра, Mula mantra, Мула мантры, Gayatri mantra. Гайатри мантры, So all these things you will все эти get. вещи очень важны для поклонения божествам. So, does this answer your question fully? Там был небольшой подвопрос, Я то есть понял, надо я ли щас- получать So- тем, кто не поклоняется So божествам? if the person who does not worship the deities, should he get second initiation? Take second initiation.
if a person who is not who worshipping the, will not be worshipping the deities. who will not be worshipping the deity. Yes. Thank you for this very, very important question. Спасибо вам за этот очень-очень важный вопрос. Brahman Diksha within ISKCON has become a status symbol. Браманская дикша в ИСККОН стала символом статуса. That means I am senior means I should have Gayatri Mantra and I should have Diksha and I should have Upavita. То есть это она дает какое-то положение. Я получил Гайатри мантру, у меня теперь шнур. All the temple officers, they should be second initiated. То есть вся администрация храма должны быть дважды инициированными. Why? Почему? They are seniors. Потому что они старшие. So how can they? They are going to recommend people for Brahman Diksha, and if they themselves are not Brahmanas, how it is possible? Therefore, give him Brahman Diksha. Поэтому им придется давать рекомендации людям, которые будут получать браманскую инициацию, браманическую инициацию. Поэтому, значит ли это, то есть таким образом им тоже нужно, получается, быть браманами? The Guru, when he gives the Brahman Diksha, he gives instructions. Когда гуру дает браманическую дикшу, он также дает наставление. The instruction is that now develop all your Brahminical qualities properly and assist in worshipping the deities. И наставление такое: теперь развивайте все свои брахманические качества правильным образом и способствуйте и участвуйте в поклонении божествам. The instruction is very clear. Это наставление очень It is not that ясное. because I am a temple secretary or temple treasurer or I am regional secretary, Это не так, что я просто I should have Brahman Diksha. секретарь храма или казначей, поэтому я должен иметь браманическую дикшу. Every Brahmana must serve the deities. Поэтому каждый браман должен служить божествам At least once a week. как минимум раз в неделю. Every leader, every Brahmana Каждый лидер, каждый браман must personally become the personal servant of the deities. должен лично стать личным слугой божеств. By doing this, Делая это, what happens? что тогда происходит? They begin to develop relationship with the deities. Они начинают развивать отношения с божествами. And what is the purpose of life? И какова Human form цель of life? нашей человеческой формы жизни? So the purpose of the human form of life is to develop the lost relationship with Krishna, Gauranga. Цель человеческой формы жизни в том, чтобы развить потерянные отношения с Господом Гаурангой. So if somebody thinks, I want to get second initiation, but I will only do book distribution, or I will only do management, or I will only do collection of money, it is a wrong misunderstanding. Поэтому, если человек думает, что я получу браманическую инициацию, но буду только распространять книги или заниматься менеджментом или собирать пожертвования, это совершенно неправильное понимание. Brahmana means one who does deity worship. Браман — это тот, кто поклоняется божествам. As a preacher, as an administrator, one may not do deity worship every day and every minute, but they must do at least once a week. Если он является проповедником или администратором, может быть, ему не нужно делать это каждый день, но как минимум он должен делать это раз в неделю. Regularly. Регулярно. Does it answer your question? Thank you very much. Спасибо большое, это отвечает на вопрос. Hare Krishna.
So, we will now proceed further. Thank you very much for the questions. I hope it enhanced our understanding of what is the role of pujari. Ага. Спасибо большое за ваши вопросы. Я надеюсь, теперь вы поняли, в чем заключается роль пуджари. I understand that most of you are pujaris. Я так понимаю, что многие из вас, большинство из вас пуджари. Can you kindly raise how many of you are pujaris, serving pujaris? Поднимите руки, кто является пуджари, служит как пуджари. Very nice. Okay, 90%. 90%. Thank you. The others who have not raised their hands, you should also become pujaris. А те, кто не подняли руки, вы должны стать пуджари. Okay. If we have home deities, Doesn't matter, home deity here, неважно, домашние божества или anywhere we should worship. We так should- или иначе мы должны поклоняться. yeah. At home, one need not have deities. Дома не обязательно иметь божеств, Because the temple worship has to go on. потому что храмовое поклонение должно продолжаться. All the devotees, grahastha devotees who are living in their own homes, they should take turns in coming and worshipping their deity in the temple so that the temple worship becomes opulent. Все преданные грехастхи должны приходить и поклоняться божествам в храме для того, чтобы храмовое поклонение становилось все более пышным. So at home, they can worship pictures of the deities they are serving. That is more than sufficient. Дома они могут поклоняться изображениям божеств, которым они служат в храме. Этого будет более чем достаточно. Few years back, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj instructed Sevatula Prabhu to go and visit Bangladesh. Несколько лет назад его святейшество Джайпатака Свами Махарадж дал наставление Севатуле Прабху отправиться в Бангладеш. So when he went there, he saw that all the pujaris, brahmacharis, they are all maintaining different shalagram-shilas, many shilas, Govardhan shila, then Dwarka shila, then Jagannath deities. And in one cupboard, when he opened, he saw this big Jagannath deities, as if a temple. Когда он приехал туда, то обнаружил, что пуджари, брахмачари, которые поклонялись божествам в храме, у них также у каждого были свои шалаграмы, дваракашилы, джиганатхи. И в одном месте он даже пришел туда и обнаружил большие такие божества Джиганат Баладев Субхадра. So he told Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, Maharaj, this is what is happening here. Then he personally told Sevatula Prabhu that this is not good practice. As brahmacharis, why they want deities? Anyway, deity is there. Instead of going and worshipping there, they are stealing time from the main deity worship and then going and doing some ting inside their ashram. This is not good. И Шрила Джайапатака с вами сказал Севатуле Прабху, что это нехорошо. Как это так, брахмачари? Вместо того, они крадут время у то время, которое отведено на поклонение божествам в храме, они крадут для того, чтобы там тайком поклоняться каким-то своим божествам. And not only that, because they have deities, they want flowers. And Кроме этого, they want oil for lighting a lamp. для своих божеств им нужны цветы, им нужно масло, They want boga for offering. пхога для подношения. Now from where to get? И где это взять? Take it up from the altar. Также с алтаря можно. Is it correct practice? Это правильно? Not correct practice. Неправильно. So why have separate deities and separate shila? You have so much interest, go and assist in the temple. The temple activities will become more gorgeous.
more opulent. Зачем тогда иметь дома поклоняться шилам, божествам своим? Лучше пойдите в храм и сделайте так, чтобы поклонение храмовым божествам было более пышным, роскошным. So everybody should focus on the deity in the temple. Все должны сконцентрироваться на поклонении божествам в храме. If a grahastha has his own deities more and more, then on Janmashtami day, should he stay at home and worship the deities, or come to the temple and take association of devotees and worship the community deities? Если у грехастхи становится все больше и больше божеств, получается, он должен остаться дома в день Джанмаштами и поклоняться своим божествам, или же ему лучше прийти в храм и поклоняться вместе со всеми главным божествам. Therefore, it is not a good practice. If at all somebody wants, so much fire is there that they must worship, then they can have Gaurnitai deities, and that too only when the spiritual master and the local temple authorities give their permission. И если уж им так хочется человеку так хочется поклоняться своим божествам, тогда они должны попросить и получить разрешение от духовного учителя для того, чтобы поклоняться божествам Гаурнитай. Because when you do kirtan in the temple in front of this Mahaprabhu, the Mahaprabhu in your home, he receives worship there also automatically, simultaneously. Потому что если вы проводите киртан и поклонение этому Махапрабху, который находится в храме, то тот Махапрабху, который находится у вас дома, он получает это поклонение автоматически. When you stand in front of Panchatattva here and say, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. When you chant like this in front of this Mahaprabhu, the Mahaprabhu at home, he is dancing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Когда вы You are singing here, but who is swaying? Who is dancing? There and here, both places. So therefore, you can have Gaurnita maximum. То есть вы поете здесь, но Махапрабху у вас дома танцует, поэтому и он танцует и здесь, и там. Поэтому максимум, что вы можете, кого вы можете иметь, это вы можете дома иметь Gaurnitai. Okay? Это понятно? Да. Okay. I am afraid that not okay for everyone, not understood by everyone. Can't help. Ничем не могу помочь. Prabhupada very clearly told in one letter, better you concentrate and focus all your attention on the temple deities. To a Прабхупада grahastha. в Грехастхам написал в одном письме, что лучше сконцентрируйте свое внимание на поклонении божествам в храме. In another conversation, Prabhupada told one disciple that if you can do worship of deities like we are doing here, and that here is where? Los Angeles temple. So much opulence. If you can do worship in your home like we are doing in Los Angeles temple, then you can have. But where is the time? Prabhupada is asking. Where is the time and where is the money and resources for doing that? So therefore he says, better you worship the deity in the temple. Шрила Прабхупада в одной беседе одному своему ученику сказал, что если вы можете устроить в своем доме такое же пышное, роскошное поклонение, как здесь, в храме, а где это было? Это было в храме в Лос-Анджелесе.
Если вы можете сделать такое же поклонение, то сделайте. Но где вы найдете время, где вы найдете ресурсы, деньги для этого? Поэтому лучше поклоняйтесь божествам в храме. Okay, so now we'll move forward. Итак, мы продолжим. So I understand that most of you are pujaris, Итак, я понимаю, что многие из вас пуджари, and therefore we wanted to speak about the upacharas which we offer the deities in the morning, which is called as Shodasha Upachara. и мы будем говорить об упачарах, которые мы предлагаем божествам утром, которые называются Шодаша Упачара. This is the same for both Shila as well as for deities. Они одинаковые и для шил, и для божеств. Okay, so for both we can use this same procedure. И для тех, и для других мы можем используем одну и ту же процедуру. Supposing somebody wants to build one house, home, then Предположим, he has to make all arrangements before he starts building. человек хочет построить дом, но перед тем, как он начал строить дом, ему нужно что-то подготовить. He has to get permission Нужно получить разрешение from the local civic authorities. от местной администрации. Then he has to get the plan sanctioned. Также он должен утвердить свой план. Then he has to make arrangements for money. Также он должен достать где-то денег. Then he has to select the workers who are going to build. Он должен найти себе рабочих, которые будут строить. So these are the preliminary activities that he has to do just to build a dome. Это предварительные действия, которые он должен совершить для того, чтобы построить дом. If he does not do any of these things, even one of these things, can the dome be completed? Если он не сделает хотя бы одну из этих вещей, сможет ли он закончить постройку дома? Нет. Нет. Okay. So in the same way, even during the archana, puja, we have to make a lot of preliminary activities. И таким же образом, совершая арчану, мы должны сделать определенные предварительные приготовления. So these preliminary activities is called as purvanga karma. И эти предварительные подготовления называются пурванга карма. Purvanga karma. Пурванга карма. Everybody say that? Все давайте повторим это. Purvanga karma. Karma means activities. Purva means before. So, purvanga karma. Карма значит действие, а пурва значит предварительные. So instead of saying preliminary activities, it's a purvanga karma. Итак, предварительные действия — это пурванга карма. Okay. So what the first thing what we should do before worshipping deities? Итак, что мы должны сделать перед тем, как поклоняться божествам? Purvanga karma. Пурванга карма. Wake up from the bed. Da. So all these activities are required. Итак, все эти деятельности необходимы. Only then we can actually perform archana seva nicely. Только после этого мы можем совершать нашу арчану севу хорошо. So Vishnu Prabhu told, first we have to wake up. It is not a Вишнурата joke. Прабху сказал, да, сначала мы должны встать с постели. Это It's не a perfect шутка. answer. Это совершенный вопрос. Ответ. Okay. So we have to wake up at the right time. Итак, мы должны проснуться в We правильное have to время. shower. Мы должны принять And омовение. before showering, we have to evacuate. Мы должны опорожнять кишечник перед тем, как принимать омовение. Supposing you go to the archana К примеру, вы without идете evacuation.
совершать арчану, не опорожнив кишечник. And suddenly what will happen? Что тогда произойдет? Something will start happening in your stomach. Что-то там начнет происходить в вашем желудке. And you have to interrupt the worship and go to attend the call of nature. Поэтому вам придется прервать поклонение, и чтобы справить свою нужду. So therefore, we should do that. Поэтому мы должны сделать это. Have nice shower. Итак, Before having принять shower, омовение, до этого teeth почистить, should be clean properly. почистить зубы хорошо. Not that simply we just pour water. We have to soap ourselves nicely and remove all the dirt from our body and all the smell from our body. То есть не просто политься водой, а мы должны натереть свое тело мылом, чтобы все запахи ушли из нашего тела. Then we have to wear fresh dhoti, Мы должны одеть чистое, свежее тхоти, perform achamana, сделать ачаман, tilaka, поставить тилаку and then go to the temple. и отправиться в храм. After going to the temple, we should wash our legs and hands. After going. После того, как вы пришли в храм, вы должны омыть свои руки и стопы. We should wash. But unfortunately, in the Western world, there is no water in the bathroom. Но, к Everywhere it is dry. сожалению, в западном мире нету воды в уборной, да, все сухо. In India, bathroom means it will be wet, 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 everywhere wet. В Индии санузел, значит, везде вода. But here it will be bone dry. And if some water is there, means Westerner will say, what is this? И все должно быть сухое. Если западный человек увидит где-то воду, он скажет, что это такое? But that is the place for water. See how much we have degraded in the Western world. Но это же место для воды. Посмотрите, насколько мы деградировали в западном мире. Anyway, within the available means, we should wash our legs and hands nicely before entering the pujari backup room. Итак, если, насколько это возможно, мы должны омыть свои руки и стопы, прежде чем заходить в комнату пуджари, пуджарскую комнату. And I'm not telling in minus 35 degrees you should wash your leg and you should not, I'm not telling all those things. Principle, you just understand that cleanliness is very, very important. Я не говорю вам, что вы в минус 45 градусов должны омывать свои руки, стопы холодной водой, но вы должны понять принцип. Чистота очень важна. Okay, cleanliness is very important. Understand this principle. Итак, чистота очень важна. Просто поймите этот принцип. So then we should do achamana. Затем мы должны совершить This is the first ачаман. thing we should do after entering the pujari room. Это первое, что мы должны сделать, когда входим в пуджарскую комнату. And after doing the achamana, not that we stand and do achamana, we should sit and do achamana. И когда мы совершаем ачаман, это мы не должны стоять и делать ачаман, мы должны сесть и сделать ачаман. Yeah. And after doing the achamana, we should wipe that place clean. И после того, как мы совершили ачаман, мы должны начисто протереть это место. And after wiping that place clean, that cloth should be kept in a place where it is always to be kept. И после того, как мы начисто вытерли то место, где совершали ачаман, мы должны эту ткань убрать туда, где она всегда хранится. Специальное место. Not that some cloth was there, we don't know what that cloth is, take the cloth and throw it down. Это не то, что мы не знаем, что за ткань какая-то висит, мы взяли тряпку и бросили ее вниз. And then put your right leg on that and dance a little. И правую ногу поставили на нее и немножко потанцевали. Харибол.
and then use the left leg and then kick that cloth. А левой ногой потом раз и швырнули эту тряпку куда-то. This is wrong. Это неправильно. But you can see some pujaris will do this. Но можно видеть, что некоторые пуджари так делают. What is their logic for doing this? If I touch, I have to wash my hand. No. Итак, какова их логика, когда они делают But это? I do it with my leg. Они думают, если я коснусь этой тряпки, то тогда я оскверню свои руки, поэтому лучше я сделаю это своими ногами. But what water is fallen there? Но какая вода там была? Om Keshava Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhava Namaha, Om Govinda Namaha, Om Vishnume Namaha, Om Madhusudana. So all these names, water, holy water is fallen there, and you want to do with your leg. Is it allowed? Is it logical? То есть вся эта вода, она наполнена этими мантрами, и вы ногой своей касаетесь ее. Есть ли в этом логика какая-то? Is it good? Это хорошо? Нет. No. Correct. So we should not do. Okay? Нет, так мы делать не должны. So this consciousness should come. Мы должны делать все сознательно. Yeah, this consciousness should be there. Это We сознание should be должно respectful of the прийти. holy names. Мы должны выказывать уважение, почитать святое имя. We should be respectful of the paraphernalia of the Lord. Мы должны уважительно относиться к параферналиям Господа. Every paraphernalia of the Lord is who? Каждая параферналия Господа — это кто? Balaram. Баларама. Yes. So we should not touch any paraphernalia, including the cloth, including the broom, including the mop with our legs. Поэтому мы не должны касаться никаких параферналий, включая тряпку, включая швабру, что-то еще, своими ногами. So we should always use your hand, Мы всегда keep it, store it nicely, properly. It's a sign of respect. Мы всегда должны касаться всего руками и откладывать потом в правильное место, где эта параферналия хранится, с уважением и почтением к этой вещи. And then wash your hands. И после этого просто вымыть руки. So then you make all the other preparation that are required. Затем вы можете совершить все остальные приготовления необходимые. When a devotee who becomes the assistant pujari, when he is given charge of making the Shodashopachar plate, then he actually begins to understand about Shodashopachar. Если какой-то преданный становится помощником пуджари, и ему достается служение подготавливать поднос для Шодашопачары, то он должен понимать смысл этого подношения Шодашопачары. Does that assistant pujari does the actual puja? Is he doing? Разве помощник пуджари совершает непосредственно пуджу? No, he's Нет. only making plate. Нет, он просто готовит этот поднос. But still he understands. How? Но тем не менее он понимает. He understands about Shodashopachara. How? How does he understand? Как он понимает? Because when he says pushpa is required, tulasi is required, gandha is required, all the 5 amritas, milk, curd or yogurt, ghee, then honey, sugar water, all these things are required, and then warm water is required, and then cloth is required. Slowly he begins to understand, oh, these are all the activities that are going to be done there. Почему он все это понимает? Потому что когда он начинает готовить все это, что необходимо, so what is required? Gandha, Ганга, pushpa, гандха, пушпа, then tulasi, туласи, then warm water, теплая вода, milk, молоко, yogurt, йогурт, and then ghee, ги, then honey, мед, sugar water, сладкая вода, and then conch shell, раковина, withstand,
conch shell on a stand. Подставка для раковины. And then bell with bell plate. Колокольчик с подставочкой для него. Then cloth for wiping the Lord. Ткань, которой мы будем протирать Господа. So when he starts making the preparation, collecting all these ingredients, then he begins to slowly actually understand the procedure of the entire Shodashopachara itself. Когда он начинает собирать этот поднос, он начинает понимать всю процедуру предложения Шодашопачара. Everybody understood this point? Вы поняли этот момент? Da? Okay. So, in this way, after Achamana, the pujari must make preparation and see that all the items are there. Итак, после ачамана пуджари должен проверить, все ли предметы находятся на подносе, подготовлены. Why should all the items be there? Почему все должно быть там? What if one item is missing? So what? What Что is the big deal? случится, если какого-то предмета не будет? What is the problem? В чем проблема? Then the offering will be disturbed. Yes, Perfect. правильный ответ. That means you have the Lord. He is already dressed in gamsha Ну, к примеру, вы уже одели Господа в гамчу, for bathing, for чтобы его abhisheka. омывать, абхишеку проводить. Then you put the milk, И вы начинаете омывать молоком. and then you find that yogurt is not there. И потом обнаруживаете, что нету What will you йогурта. do? Что вы будете делать? Get up and go. Конечно, вы And встанете here и who is пойдете. there? With milk is like. А что будет с Господом? Он будет облитый молоком стоять вот так вот. Where the pujari? Ждать, где же пуджари? Advaitacharya. Are you seeing the pujari? Адвайтачарья, ты видел пуджари? Advaitacharya. No, my lord. Адвайтачарья, нет, I'm Господь. afraid the pujari is missing. Кажется, пуджари нету. Srivas, what happened to the pujari? Шиваса, а где пуджари? My lord, yogurt is not there in the temple. He has gone to purchase the yogurt. Мой Господь, йогурта нету в храме, он побежал покупать йогурт. Until such time, everybody is like this only. Все вот так стоят. Good. Это хорошо. If your Guru Maharaj comes to your temple, Если ваш Гуру Махарадж приезжает в will you храм, treat him like this? вы будете с ним так обходиться? Will you tolerate it? Will you treat him like this and will he tolerate it? И будет ли он это терпеть? Will he tolerate? Da, niyat. Да, нет? Niyat. So why then we should not take care of the Supreme Personality of Godhead, who is worshipable for not only Guru, Gurus, Guru, everybody he is worshipable. И почему же мы должны к Господу относиться по-другому? Это Господь, которому поклоняются не только как гуру, то есть Ему поклоняются не только гуру, но и гуру, Его гуру, и все поклоняются Богу. Therefore, we should understand what are all the things that must be taken into the altar once and for all. То есть поэтому мы должны проверить, чтобы все вещи, все предметы были занесены на алтарь, и все было собрано за один раз. So you saw all the Panchamrit, everything is there. Then you started bathing the Lord. But when the Panchamrit is flowing out, there is no container to hold the Charanamrit. Или, например, вы проверили, что вся пачамрита собрана, и вы начинаете омывать Господа, но обнаруживаете, что нету сосудов, в которые вы будете сливать ее. What you can hold in your hand. Куда вы будете руки подставлять, что ли? Therefore, a pujari must understand, even if somebody else is
collecting all this material, you should check. Yeah, yeah. Hey, Tulasi is not there. Get Tulasi. Поэтому пуджари должен проверить, что все есть. Он должен посмотреть на все предметы. Да, тут все есть. А где Туласи? Туласи нету. And Dupa is missing. Get Dupa. А дупы нету. Even if Где somebody Dupa? else is there who is collecting. Даже если кто-то другой помогает. So, just by arranging the plate for Shodashopachara, we can understand the whole procedure of Shodashopachara. И даже тот, кто просто подготавливает эти шадашопачары, поднос, он должен понимать всю процедуру, которая происходит во время шадашопачары. Are you able to appreciate this point? Вы поняли, в чем смысл этого момента? Да? Okay. So, this is called as Purvanga Karma. Итак, это называется пурванга карма. After going into the altar, before you actually take the Shodashopachara plate and place it, what you should do? What one should do? Итак, когда вы пришли на алтарь, прежде чем вы поставили поднос с шадашопачарой, что сначала надо сделать? Что вы должны сделать? Wipe. Perfect. Правильный ответ. Not that, you take the plate and then you see something is fallen there, some flower is there, some tulasi is there, somebody has walked there. Это не так, что вы держите поднос, но вы обнаружили, что там какие-то цветы, лепестки, кто-то там ходил. Then we have to keep holding the plate and then you have to ask somebody else who is dressing Mahaprabhu, Prabhu, please come and wipe the floor. Итак, вы держите поднос и обнаруживаете это, и тогда вы просите кого-то, кто одевает божеств, Прабху, пожалуйста, сходите, протрите здесь. Or we have to give him the plate and tell him, Prabhu, please hold it, I'll wipe the floor. But in either case, what is happening? Mahaprabhu's dressing got interrupted. Или вы даете ему тарелку и говорите, Прабху, подержите, пожалуйста, я сейчас протру здесь. В любом случае, так и в первом, и во втором случае, что происходит? Поклонение прерывается, потому что прервется одевание божеств. Okay? Yes. So therefore, before we take the Shodashopachara plate into the altar, we should clean the place nicely. Поэтому прежде чем мы занесли на алтарь поднос с шадашопачарой, мы должны очень хорошо, тщательно протереть место, где мы будем совершать Now, where we will do поклонение. puja? One day in this corner, another day in some other corner, third day in front of the altar, fourth day behind the altar, fifth day in the pujari room. Where to do? А где мы совершаем пуджу? Сначала в один день мы в одном углу, в другой день в другом, третий день мы это делаем перед алтарем, потом мы делаем где-то в пуджарской комнате, да? Is it acceptable? Это такое возможно? Нет. Every day, same place. Каждый день одно и то же место должно быть. Every day, same place. So that other pujaris will also know, oh, this place, I should not keep my anything there. Why? Because puja of the small deities will go on there. Puja of the shilas will go on there. They will understand. И таким образом другие пуджари, которые совершают какое-то другое служение, например, одевают божеств, будут понимать, что я не должен класть сюда ничего, потому что здесь будет проходить пуджа маленьких божеств или пуджа шалаграм. See, supposing somebody comes to your temple and you want to feed them prasadam, then you take them in one place at one time. Then next time they will think automatically that is the place where I will have prasadam. К примеру, кто-то приходит к вам в храм, и вы
встречаете его, отводите принять просад в какую-то определенную комнату, в определенное место. И тогда этот человек в следующий раз, когда он придет, он уже будет знать, куда ему идти. Not that one day you take one place, another day you take in the second floor, third day you give in the one Grahastha's house, fourth day you give in the studio, fifth day you give in the ashram. So they will confused where to go. И не так, что в один день вы приводите его в одно место, второй день на второй этаж, третий день к грехастхам куда-то в гости, потом в ашрам. И поэтому он каждый раз будет не понимать, куда ему нужно идти. Why am I telling that? Because Mahaprabhu is not stone. He is supreme personality of Godhead. Person. Почему я об этом говорю? Потому что Махапрабху — это не просто камень, это верховная личность Бога, это личность. So if we are serving him, bathing him one day in this place, one day another place, so next day they are all standing and they are telling, Nityananda, where are we going to be bathed today? Then Nityananda Prabhu will tell, my lord, I don't know. We have to see which pujari is going to come. Then we will know. И таким образом, если мы будем в разных местах постоянно проводить поклонение, то Махапрабху будет спрашивать у Нитьянанды: Нитьянанда, куда нам сегодня идти на омовение? И Нитьянанда будет говорить: я не знаю куда, сейчас придет пуджари, и тогда мы поймем, в зависимости от того, кто пришел, куда нам идти. So he also gets, he gets confused. We should not put him in anxiety. Таким образом, мы вводим Господа в заблуждение, он не понимает, что ему делать. We should treat him as a very honored guest. Everything must be pakka. Поэтому мы должны общаться с ним как с очень почтенным гостем, и все должно быть на высшем уровне. So serve in the same place, Итак, day after day. каждый день мы должны день ото дня служить на одном и том же месте. Then you know exactly which place to clean. И тогда мы будем знать конкретно, какое место нужно очищать, протирать. And make the arrangements there. И там все подготавливать. Like the snana table, the table for bathing the deities. Например, такие как столик для снаны, для омовения божеств. And then the various other items that are required, everything you see that, you take it and place there. И все остальные предметы, которые необходимы, нужно знать, куда они будут помещены. Then you have to sit on your asana. Before sitting on asana, you have to worship. И затем вы садитесь на асану, и before you sit, You have to worship. и прежде чем сесть на асану, вы должны совершить поклонение. Whom to worship before sitting on asana? Кому нужно совершить поклонение, прежде чем мы садимся на асану? Asane. Asane. Any other answer? Еще какой-то ответ? To the earth. Because asana is sitting on the earth. Потому что асана сидит на земле. And if the earth starts shaking like this, what will happen? Earthquake. А если начинается землетрясение? You told? Yeah. Okay. So we should worship Mother Earth, thanking her for bearing our weight, for bearing all our crazy ways of working with her. So we should thank her. Иначе случится землетрясение, поэтому мы должны благодарить Мать Землю за то, что она держит нас, за то, что она терпит все наши какие-то сумасшедшие вещи. This is called as asana stapana. Это называется асана стапана. Please repeat. Пожалуйста, повторите. All of you together. Теперь все вместе. Asana stapana.
asana stapana. So what was the first step? Какое первое слово? First step was what? Каков первый шаг? Purvanga karma. What is the first step? Что сначала мы должны сделать? Second step? Второй шаг. So like this we will go on so that you will understand everything pakka. Итак, should remember таким образом мы будем это все запоминать, и тогда вы все поймете совершенным образом. Вы должны запомнить это. Первое. First step? Second step? Yeah. So there is one simple mantra in asana stapana. We Есть will learn that mantra now. простая мантра для асана стапаны, мы ее сейчас выучим. Prithvi tvaya drita loka. Притви твоя дрита лока. Prithvi tvaya drita loka. Притви твоя дрита лока. Devi tvam vishnuna driti. Деви твам вишнуна дрити. Sorry, Devi tvam vishnuna drita. Деви твам вишнуна дрита. Tvam cha dharayamam nityam. Твам чадхарамам нитям. Tvam cha dharayamam nityam. Твам чадхарамам нитям. Pavitram chasanam kuru. Павитрам часанам куру. Pavitram chasanam kuru. Павитрам часанам куру. So if you mention this mantra, it is sufficient. То есть произношение этой мантры достаточно. Okay? There are many other mantras, Есть много других мантр, but we are not insisting all those mantras to be chanted. но мы не настаиваем на том, чтобы повторялись все мантры, Because if it becomes too complicated, then many devotees are not coming forward to worship. потому что если будет все слишком сложно, то немного преданных согласятся прийти и совершать поклонение. Okay? Нормально? Okay. Somebody can bring one asana. Кто-то может принести асану? So we'll see also that. Мы покажем на примере. Any question on this now? Какие-то вопросы по этой теме? Which material should be asana made of? Thank you. Спасибо большое. Let us see what material they are bringing. Посмотрим, что нам принесут. Kusha. So the asana, preferably it should be of kusha. Итак, асана предпочтительно, чтобы была сделана из куши. Or wool. Или шерсти. Okay. Then cotton. Cotton. Или в крайнем случае из хлопка. Plastic and other things. If it is avoided, it is good. Если пластик или другие вещи, if it is Avoided. If it is not used. If plastic is used, not used. Да, хорошо, если пластик не используется. Okay? Хорошо. Why plastic not to be used? Почему пластик не надо использовать? It is not clean. Not clean. Perfect. Да. Perfect answer. Нечистый. It is muchi, unclean. Мучи. Okay. It contains so many bad things. Синтетика. It Имеется в виду. contains so many bad things. And after taking bath very nicely, if you go to a very unclean place, how you will feel? И этот материал осквернен, и поэтому после омовения, если вы приходите в какое-то нечистое место, как вы себя будете чувствовать? How will you feel? Как? Nice? Хорошо? Not good. Не Perfect. очень хорошо. Not good. Okay. So in the same way, after doing all the preparations, you come and sit on a bad place, how will you feel? Таким образом, если вы все совершили, все
подготовления, и вы на Not такое good. грязное место сядете, как вы будете себя чувствовать? Нет, нехорошо. Not good. Нехорошо. Okay? That is the Хорошо? reason why we should avoid that. Поэтому нужно избегать этих материалов. Okay. Before doing anything, before doing any activity, Прежде чем начать какую-либо one деятельность, should wash one's hand, or rather purify one's hand. надо всегда очищать свою руку. That means you should take little water, Jainita Prabhu, one cup with Патра, патру, Patra, панчапатра. with water and this one, Udarni, Achaman. Okay. Please sit down. Facing them. No. You have not yet established the asana. Вы не установили еще асану. Go behind. Сядьте за нее. There, Lord is there. Who is there? Кто там? Кто там? Там Господь. Okay. So now how to sit? Итак, как сесть? We should not sit like this on the floor. Мы не должны сидеть на полу. If you sit on the floor like this, what will happen? Если вы таким образом We'll сядете на become пол, impure. мы тогда осквернимся. Why? Почему? Everybody is walking. Потому что все там ходят. Okay? So we should not sit like this. Then there is no need for sitting like this also. Normally, here everybody sits like this. И так тоже нельзя сидеть. Сейчас часто видно, что сейчас часто sit like сидят this. люди таким образом. Но мы должны сидеть таким One should sit like this. Okay? образом. Right knee down. Right То есть knee, правая коленка должна down. быть вниз опущена. left knee up. Левая коленка приподнята вверх. Yes, perfect. Okay? So this is the way. Don't sit like this. Не сидите наоборот. Left knee down, right knee up. Why? Нижняя коленка внизу, верхняя сверху. Почему? This is for doing Shraddha activities. Потому что такая поза для того, чтобы проводить шрадху. Antyashti, cremation time. This is down, this Кремация. is up. Когда наоборот, левая внизу, правая наверху, коленка. While doing Lord's work, while doing God's work, Когда мы совершаем поклонение Господу, and this is up. правая коленка должна быть внизу, левая наверху. Is it understood now? Все поняли? Any question on this? Какие-то вопросы по этому поводу? Yes. At which moment we should sit like this? Before Когда мы должны так садиться? establishing the asana. Прежде чем установить асану. Okay. Before asana stapana. Прежде чем асана установлена, перед асана стапаной. Okay. So now is the asana there? Итак, асана здесь. Asana is there? Да, асана здесь. Вопрос. Da. Okay. Now Achaman cup is there? Ачаман здесь. Da. Okay. Now purify hand. Теперь So, purify очистите hand. руку. So now both hands are pure. Итак, обе руки чистые. Now hold your hand like this. Pranama mudra. Look at the earth and the asana. Посмотрите на землю и на асану. And then we chant Prithvi tvaya dhrita loka Devi tvam vishnuna dhrita Tvam cha dharayamam nityam Pavitram chasanam kuru. Okay. What is the meaning of this mantra? Каково значение этой мантры? O Mother Earth, О, Мать Земля! O Goddess, О, Богиня! you support all the world's people. You are Ты supporting all поддерживаешь the world's people. всех людей на земле, And Lord Vishnu supports you. а Господь Вишну поддерживает тебя. See, whatever we do, finally who comes? Поэтому, что бы мы ни делали, в конце концов, кто приходит? Lord, Gospode. Господь. Okay?
See how all the mantras that are utilized will increase our Krishna consciousness, God consciousness. Поэтому все мантры, которые мы используем, увеличивают в нас сознание Кришны, сознание Бога. Is this understood? Это понятно? Okay. So, please be merciful to me Итак, будьте милостивы ко мне and support me. и поддерживайте меня. Why? Почему? Because I want to worship Lord Vishnu. Потому что поддерживай меня, Мать Земля, потому что я хочу поклоняться Господу Вишну. See, if you understand the meaning of these mantras, Если вы понимаете значение этих мантр, then this whole procedure becomes very Krishna conscious. тогда вся процедура становится очень, наполняется сознанием Кришны. Is this understood? Это So you should понятно? always try to learn the meaning of these mantras. Once in a it's not that, oh Mother Earth, not that you have to by heart something. Это не так, что вы должны просто выучить что-то наизусть. Вы должны понимать значение этих мантр. Once in a way, you please read, and you will remember. Вы должны прочитать и запомнить. So, he has first sat kneeling down, he has placed the asana, and then Итак, he он has сел, purified the hand. Поставил асану, очистил руки. And after purifying his hand, he has respected, honored the asana as well as Mother Earth. После этого он сложил руки, должен сложить руки и выразить свое почтение асане, а также Матери Земле. How he has respected Mother Earth? Как By он chanting the mantra. выражает почтение Матери Земле благодаря повторению мантры. Okay. In the elaborate worship which is not being taught nowadays, Если мы совершаем сложное поклонение, There are so о many котором мы things behind сегодня this. не будем говорить, есть еще также дополнительные вещи, кроме okay, этого. first you worship the earth, then you worship the asana, then you touch the asana. So Когда many мы things are there. You have to сначала put one mandala. поклоняемся земле, потом асане, потом мы ставим асану, рисуем мандалу. So all these things are very complicated and it is not expected of you nowadays. Все это очень сложные вещи, и сейчас от вас это не требуется пока, сегодня. Okay? So he has chanted the mantra. Now he has to sit on the asana to begin the process of worship. Итак, он пропел все мантры, и теперь он должен сесть на асану для того, чтобы начать поклонение. Now do like this and then sit on that. While sitting, what is his consciousness? What is the pujari's consciousness? Когда он садится, каково должно быть сознание его, пуджари? The consciousness is that the pujari's Guru Maharaj, is sitting on an asana. That is the consciousness. Пуджари, сознание таково, что что на самом деле это не я сижу, а пуджари является Гуру Махарадж, он сидит на асане. He is sitting on an asana. Таково должно быть сознание, он сидит на асане. And he is going to worship. И он собирается совершать поклонение. And pujari is going to assist him. А пуджари будет помогать ему. So in this consciousness he is sitting. В таком сознании он сидит. Did you understand? Вы поняли это? What is the first step? Первый шаг. Purvanga karma. Everybody. Second step? Okay. Anybody wants to explain what is asana stapana or how to do it? Кто-то из вас хочет рассказать о том, что такое асана стапана и как ее совершать? Please tell. Пожалуйста, кто-то проявите. Don't worry about making mistake. Не бойтесь совершить ошибку. Расскажите что-то. Okay. Establishing the asana and
Выражение почтения Матери Земли и просьба, чтобы она respecting the держала Mother Earth. меня, Very когда good. я буду служить Господу. Чтобы она держала меня, чтобы я служил. So that she should Hold us. hold us and we can worship. Very nice, perfect. Now, how to do it? Who И wants как- to tell? Как это сделать? Кто может рассказать? We should put our hands on the earth and make respect to the earth. Then put our hand to the asana and make respect to the asana and pay respect to the asana and put then asana to the earth and then sit there. We have to first sit with Сначала мы right knee должны down, left knee up. сесть так, чтобы наша правая коленка была внизу, левая наверху. Number one. Number two, Это первое. place the asana. Дальше мы должны поместить асану. Anybody repeat it? Someone of you repeat it? Кто-то из Two вас step out. повторите эти два шага. Yes. Correct? Yes. Done? Все правильно? Okay. Okay. Then you have to do pranama mudra. Затем мы складываем руки в пранама мудре. What is this called as? Pranama mudra Итак, это пранама мудра. or Anjali mudra. Или она по-другому называется Анджали мудра. Okay, so you should learn all these words. It Вы becomes должны easy. выучить все эти слова, это станет легко, просто. Bring your hand near the chest and hold it like this. All this tell, instead of explaining so many things, say, do Anjali mudra or do Pranam mudra. Think. То есть, когда вы слышите, сделайте пранам мудру или сделайте Анджали мудру, вы сразу же должны складывать руки. Okay? So that is why you should learn this technical term, Sanskrit technical term, because Поэтому- it contains so much explanation. Поэтому вы должны выучить все эти санскритские технические термины, because it contains, All the explanations in that one word, it Потому contains что- all the explanation. потому что в одном этом слове содержится все объяснение того, что это означает. Da? Да? Okay. So you do pranama mudra, Итак, складывайте руки в пранам мудре. and what you should do now? И что теперь должны сделать? What we should do now? Что? Что вы What we должны should do now? сделать? Что должны сделать теперь? Yes, mantra, mantra. Chant the mantra. And now Achaman. Huh? We forgot Achaman. No, Achamana, everything is over. That is all Achamana there. уже- You don't do Achamana inside the altar. But clean the hand. Clean the hand. How about cleaning the hand? We sit like this. Like this. We have not And cleaned then- the hand? Okay. То есть мы еще не очистили руку, да? Забыли? Okay. Purify your hand. Ага. Теперь очищаем Before doing руку. this, Прежде purify чем your hand. сложить руки в пранама мудре, мы Why we should purify our Очищаем. hand before we do this? руки. Почему мы должны очистить руки, прежде чем складывать руки? Because they are not clear, we touched. Коснулись чего? Земли, the earth. Please understand. Пожалуйста, поймите. When we are doing this, Когда мы складываем руки таким образом, or when we are doing the или когда мы Dandat Pranama, приносим свои дандават пранамы, what are we exactly doing? что мы по-настоящему делаем? If you understand that, then we will know, I have to purify my hand. Если вы понимаете это, то вы должны, сразу же поймете, что да, сейчас я должен очистить руки свои. We are touching the lotus feet of the Lord. Perfect. Правильно.
we are touching the lotus feet of the Lord with these hands. Мы касаемся лотосных стоп Господа этими руками. Can we touch the Lord without pure hands? Но можем ли мы касаться Господа, не очищая руки? Да, нет. Да, нет. Нет. So therefore we have to purify the hand. Поэтому мы должны очистить руку. Everybody understood this? Все поняли? Okay, very good. So then, after purifying the hand, then pranama mudra, and then we are chanting the mantra. Затем, после очищения рук, мы складываем руки в пранама мудре и читаем мантру. Okay, so then you can touch if you want. It is not there, but many of you are used to this, therefore I am telling this. You can touch the earth, or you can touch the asana which is on the earth. И после пранамы мы можем коснуться земли или асаны. And then you can just. И Okay. затем коснуться своей головы. Then after that, what you should do? После этого что мы должны сделать? Purify the hand. Очистить руки. Then you have to sit on the asana. Затем вы должны сесть на асану. So what is this procedure called as? И как называется эта процедура? Asana stapana. Асана стапана. See, everybody knows now. Все Perfect. теперь знают совершенным образом. This is the way to learn. Это то, как мы обучаемся. Okay. Now one last question regarding asana stapana. Но по- While sitting, what should be our consciousness? И последний вопрос об асана стапане. Когда мы садимся, каково должно быть наше сознание? This is Guru Maharaj. He is sitting and we are worshipping. Perfect. So we are assisting him. Мы помогаем ему. Okay? Everybody understood? Все поняли? Okay. Yes. Who is sitting, Guru Maharaj or we? We are sitting on our asana. Guru Maharaj is sitting on his asana. Мы сидим на своей асане, Гуру Махарадж сидит на своей асане. He's not sitting on this asana. Он He's сидит не sitting на этой in his асане. asana. Он сидит на своей асане. Okay? Any kind of confusion in this? Какие-то непонимания здесь есть? Кого ставить? Can we put Panchapatra on the floor? Yes. Да. Not a problem. Да, без проблем. If we keep on extending that logic, then where are all the toilets? The toilets are all on the earth only. So that means, where is Lord standing? He is also on the earth only. So that means toilet and earth are connected. So we don't think so much. Да, мы не должны так много думать об этом, потому что если мы будем этой логике придерживаться, то где стоит туалет? Туалет стоит на земле, а Господь где стоит? Он тоже на земле стоит, и тогда они будут соприкасаться. Не, мы не должны так много об этом думать, так усложнять все. Those two Matajis, they have perfected it. They know everything now. Эти две have done the whole матаджи thing. достигли совершенства, они все теперь знают. Okay, so shall we move forward now? Shall we move forward now? You tell them. Мы теперь продолжим, да? Da. Okay. Now please tell me what is the first step? Итак, скажите, каков первый шаг? Second step? Now third step? Третий шаг. Patra sthapana. What is that? Патра стапана. Patra sthapana. Патра стапана. Okay, now I'll tell. Very good. Purvanga karma, asana sthapana, patra sthapana. So third one is patra sthapana. Patra means what? Что значит патра? Patra means what? Что значит патра? All the paraphernalia. The paraphernalia that are used in worship. Это все параферналии, которые используются в поклонении. Okay? So now we are sitting. Итак, мы сидим.
Next to us is the big plate, Рядом с нами and it contains everything. большой поднос, на котором все стоит. Now we have to remove and place them in their respective positions so that we can easily access them. И теперь мы должны все переставить на соответствующие места, все предметы, чтобы мы могли легко иметь к ним доступ. So, patra stapana means arranging all the paraphernalia for easy worship of the Lord. Итак, патрастапана значит, что мы должны расставить все параферналии таким образом, чтобы легко поклоняться Господу. Is it clear? Это понятно? Okay, now one of you kindly tell us what is patra stapana? Итак, пожалуйста, кто-то из вас скажите нам, что такое патрастапана? It is arranging the paraphernalia. Perfect. Совершенно. Okay. So why we have to arrange the paraphernalia? Почему мы должны... Why do we... Arrange the paraphernalia. Почему мы должны расставить параферналии? So that everything will be accessible and easy. Easily accessible. Okay. So with which hand we ring the bell? Какой рукой мы звоним в колокольчик? Ha. Left. Left hand. So now, if you place the bell here, Поэтому, если вы поместите so every time to ring колокольчик, the bell, например, справа, то every- каждый раз, когда вам нужно... every time to ring the bell, you have to do like this. Ting, then tick, 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 then again. Ting. Поэтому каждый раз, когда вам нужно будет звонить в колокольчик, вам придется потянуться направо, позвонить в колокольчик, потом опять поставить туда же ее. But if you arrange the bell here, ding, 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 tuck. Но если вы поставите колокольчик слева, тогда все будет очень просто. Now, conch shell for bathing. Which hand we use that? Left hand, right hand? Теперь раковина, которой мы омываем божеств. Какой рукой мы это делаем? Right hand. So it should be here, not here. So if bell is here and conch shell is here, ding, 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 ding. Поэтому, если все наоборот, то будет так. So here and here. So in this way we do all the arrangement. Таким образом, мы должны все расставить. Like Chandan, Чандана, then Tulasi, Туласи, Pushpa. Пушпа. Okay. So Gandha and Pushpa go together more. Right? So Gandha, after Gandha should be Pushpa. After Pushpa should be Tulasi. So like that we arrange all the paraphernalia. Ганга и Пушпа идут одна за другой, поэтому после Ганги должна стоять Пушпа, потом должна стоять Туласи. Таким образом мы все расставляем. Jainita Prabhu, Jainita Prabhu. Tomorrow we should have the whole paraphernalia Завтра нужно подготовить все параферналии, so that we will show here чтобы мы показали здесь. whatever we have learned, we do it completely. Все, что мы выучим, мы Everybody сделаем это, sees. чтобы Okay. все видели. And when everybody sees И когда все a увидят, devotee doing, then they have to understand whether he did wrongly or rightly. And they should tell, at least one person should tell one point, what was very nice or what was the problem. и By doing this, what will happen? We are actually correcting ourselves. И наблюдая за всем этим, мы посмотрим, как каждый скажет, что пуджари делал правильно, а что он делал неправильно. И таким образом мы будем поправлять себя, проверять себя. Okay. Now, how should the bell be placed? Итак, куда нужно поставить колокольчик? To the left. To the left. On what it should be placed? На что его нужно поставить? On the asana. On its asana. Its asana, на его асану. Okay, not on our asana. Не на нашу асану, на Okay. тарелочку. And what is the asana for the bell? И что является асаной для колокольчика?
Little plate. Yeah, little plate, small plate. That is the Маленькая asana. тарелочка. Это асана. Okay? And what is the asana for the conch? А что является асаной для раковины? The Conch stand. yes, stand. Correct, perfect. So can we place the conch after bathing just like that on the floor? Is it allowed? Разрешается ли поставить раковину на пол после того, как мы совершили омовение божеств? Разрешается такое? Нет. Niyat yada. Нет или Niyat. да? We should. What will happen if you place the conch shell on the floor? Что будет, если мы положим раковину на пол? Penalty. Penalty. Very good. We have to pay the price. Нам придется заплатить цену за это. We are offending the Мы personality of conch. оскорбим личность раковины. Please understand, every paraphernalia that is used in the worship of the Lord is a personality, is a direct personal servant of the Lord. Вы должны понять, что каждая параферналия, которую мы используем в поклонении божествам, это личность, это непосредственный слуга Господа. Understood? Вы поняли это? So we should not pay penalty. And what is the penalty for offending the Lord? Поэтому мы не должны платить штрафы. И каков штраф за, если мы оскорбляем Господа? We lose our bhakti. Lose bhakti. Perfect. Правильный ответ. So therefore we should always be very careful to respect every single paraphernalia of the Lord's worship. Поэтому мы должны постоянно помнить о том, что мы должны мы должны уважительно относиться к каждой параферналии, которая используется в поклонении божествам. Okay? Any question on this? Какие-то вопросы по этой теме? Yes. New question bank. А будет ли правильным, если я возьму этого чамана патру с пола, по которому ходили, очевидно, грязен, может перевести половину? Should it be correct if I will take this Panchapatra from the floor where people was И потом возьму и walking, поставлю на чистый стол. and then I will put it on the clean table? Before placing the Panchapatra on the floor is already cleaned, and all the pujaris know that after cleaning, none of them should walk there. Прежде чем мы ставим панчапатру на пол мы должны протереть, и все пуджари должны знать о том, что по этому месту ходить нельзя. Да? Да? Если нет. If not, what if not? А что нет, если что нет? Пол был нечист, поставил, If не the floor was прочистил. not clean. If floor was not clean, then he has to pay penalty. Если Pujari has to pay penalty. пол был нечист, то так придется платить штраф. Ну вот это важное дополнение, That то is сейчас why- все увидят, что можно в that is любое why- место ставить. That is why Вот почему. this kind of classes are held. Поэтому мы проводим эти лекции. What is the first step? Каков первый шаг? Second step? Third step? So, every step is being given to you very nicely so that you will remember. And in the beginning, if you do some mistake, Krishna will understand. But if we keep on doing mistake, Krishna will also understand. He does not have respect for me. Поэтому мы описываем все эти шаги, чтобы у нас было понимание. И поначалу мы можем какие-то вещи, конечно, забывать, но если мы постоянно продолжаем это упускать, эти моменты, то then Krishna
тогда, ну, в общем, плохо будет. Krishna will understand that you don't have respect for me. Да, тогда Кришна поймет, что мы не уважаем его. Харе Кришна, наши поклоны. Скажите, пожалуйста, а существует ли категория материала, который считается чистым полом? Допустим, мрамор, он чистый? Is there any material which is considered like a чистый, pure for floor, like marble is clean, or maybe some other materials? For example, a table, the wood, is it clean? The question is about the material. Material by themselves, most materials are not clean. Большинство материалов сами по себе не чисты. They have to be purified. Их нужно очищать. For example, in the ancient days, the skin of black deer, Krishna Mruga, was used as asana. К примеру, в былые времена кожа of Black deer. черного оленя использовалась как асана. But even that asana, which is considered so superior, before sitting you have to do prokshana and purify. Но даже эта асана, которая считается самой чистой, ее, прежде чем сесть на нее, нужно все равно очищать, прокшану делать. So, table or floor, marble, granite or wood, whatever, by nature they are impure. Итак, стол или пол, мраморный, гранитный или деревянный, по природе по своей они нечисты. But we have to purify it before utilizing. Но прежде чем использовать их, мы их должны очищать. Does this answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Нам объясняли, что раньше нам преподавали такое, что мрамор, то есть он чистый материал, то есть и его, ну, если протираешь, потом можно на него ставить патру. We were taught that before that marble is clean material, pure material. So if you wipe it, then you can put patra on it. That is what I am telling. Это то, о чем я и говорю. You have wiped it, you have cleaned it, you have purified it. Вы, Therefore it becomes clean. вы протерли его, поэтому он стал чистым. But you cannot place a bell directly on the marble. Но вы не должны ставить колокольчик непосредственно на мрамор. You cannot place tulasi or pushpa directly on the marble. Вы не можете ставить туласи или пушпу непосредственно на Now мрамор. does it make it clear? Это понятно? So it should be some plate or asana for bell. Yes. Bell plate is bellasana. And then conch stand is conchasana. То есть для колокольчика у нас есть тарелочка, подставка для Yes. ага. For the bell plate, asana is earth. Но для тарелочки для колокольчика или для подставки под раковину земля является асаной. Им не нужна какая-то дополнительная асана. But what earth? Cleaned earth. Но Cleaned marble. какая земля, какой мрамор? Чистый мрамор, очищенный мрамор. Cleaned table. Очищенная земля, очищенный стол. Is it understood now? Сейчас понятно? Can we put bell on directly on the table without asana? No. It should always be on a plate. Нет, всегда должно быть на тарелочке.
So, If it is, the plate is there already. so the The arti question. plate is there. You have brought arti plate, and the bell is placed on the arti plate. So the plate itself becomes a perfect asana for the bell. But you should not keep the bell directly on the table. То есть, если вы принесли, например, в параферналии на подносе, и колокольчик стоит на этом подносе, то этот поднос может стать подставкой для колокольчика, но вы не можете поставить колокольчик непосредственно на стол. Clear? Okay. Yes, Mataji. So you told that we wipe the marble, but if we worship on the earth, then how earth is like purified? I didn't understand the question. How to purify the earth? So, is he distinguishing between earth and marble? То есть вы делаете различие между землей и мрамором, да? Так, преданные, что мне перевести? И Everything should be directed. Шиталанга, Гауранга Прабху wants to say. Everything should be directed through the chair, so that there is more organization. Ага. Please ask her again what her question is. Дорогие преданные, все нужно лучше через руку. My Сначала поднимать my руку, question потом. to her was, is she distinguishing between marble and the earth? То есть мой вопрос к вам в том, делаете ли вы различие между мрамором и землей? Niyat. Нету различий. Over. No need to bring any shastra. Ни в какой шастре не написано об It этом. is firmly fixed. It is firmly fixed on the earth. So to us, marble is earth, marble is also marble. То есть так как он мрамор жестко стоит на земле, то он является землей. If you are worshipping marble, you are worshipping earth. If you are worshipping earth, you are also worshipping marble. Если вы поклоняетесь мрамору, то вы поклоняетесь земле. Если вы поклоняетесь земле, то поклоняетесь мрамору. Может быть, как-то неправильно, я понял. Да? Okay. Everybody is clear? Все понятно? The question was how to clean how to wipe the earth. То есть существуют такие какие-то случаи, когда на земле поклоняются. В этом вопрос. When you no. So there are some temples where there is no marble, but there is just earth. If you clean the earth, or if you clean the marble on the earth, it is both cleaning the earth. То есть если вы очищаете землю, чистите, или если вы чистите мрамор, который стоит на земле, то все это считается как очищение земли. There is no wiping of the earth, just doing prokshana. Ага. То есть если вы просто на земле совершаете поклонение, то вам нужно сделать прокшину, обрызгать. Is it clear now? Все понятно? Okay. So first step is yes. If you do prokshana, everything is purified. То есть прокшиной водой Гангой мы очищаем землю. First step is purvanga karma. Second step is asana stapana. Third step is patra stapana. Now fourth step. Fourth step is Guru Pankti Namaskara. То есть это четвертый. Guru Pankti Namaskara.
What does this mean? It means that we are taking blessings from the spiritual masters to do the worship. То есть четвертый этап — это мы просим благословений у гуру для того, чтобы начать поклонение. What we are doing in Guru Pankti Namaskara? Please tell again. Пожалуйста, повторите, что мы делаем во время гуру. We are seeking the blessings. We are asking the blessings for guru, the blessings to start the worship. Yes, we are asking not only for the Guru, for the entire parampara. Итак, мы просим благословений не только у гуру, но и у всей парампары. Okay. If we worship two personalities, we have the blessings of the entire parampara. Если мы поклоняемся двум личностям, то мы two personalities. то у нас есть благословение всей парампары. Who are the two personalities? Что это за две личности? Guru and Samstapakacharya. То есть эти две личности — это гуру и Самстапакачарья Or Pratishtacharya. или Пратиштачарья. Pratishtacharya means what in English? Что означает на английском Пратиштачарья? Founder Acharya. Ачарья — основатель на русском. Okay? So, how many people we worship? How many personalities we worship in Guru Pankti Namaskara? Итак, скольким личностям мы поклоняемся во время гуру Панти Намаскара? Два. Okay? Guru Pratishtacharya. Guru Pratishtacharya. Okay? These two personalities we worship. Итак, Now мы we'll see. поклоняемся этим двум личностям. Okay. Until what time we can go on? Almost close. Okay. 5 minutes we'll do. And then. Okay. Can you come here? Please sit on the asana. In this place. To you in this place. Yeah, no. So there Guru is there. Итак, гуру стоит Okay. в том месте. Next to that После is Pratishtacharya, Srila стоит Prabhupada. Шилапрапада Now where they Пратиштачарья. are sitting, Where? where they are going to sit, Где они сядут? they have their own asana. У них есть свои маленькие асаны. Okay? So there. Guru, Guru and the Prabhupada. Is it clear? Все понятно? Да? Okay. So in Guru Pankti Namaskara, how many personalities we worship? Two. Who are they? Guru Pratishtacharya. Who is our Pratishtacharya? Кто наш Пратиштачарья? Srila Prabhupada. Is it clear? Это Okay. понятно? So now, of the two, whom we are going to worship first? Итак, первому кому из них мы поклоняемся? We should worship Guru. Сначала гуру. Okay? Now, how to worship the Guru? Как поклоняться гуру? First, we have to purify our hand. Сначала нам нужно очистить руки. Before doing anything, what we are doing? Прежде чем что-то начать делать, что мы Yes. делаем? Yes. Purify your hand. Очищаем руки. Then, ring the bell. Затем звоним в колокольчик. Take the flower, Берем flower цветок, petal, лепесток, and place it at the lotus feet of Guru. и кладем его на лотосные стопы гуру. And then say, Yesha, please say, Yesha Эша, Pushpanjalihi. Пушпанджалихи. Yesha Эша, Pushpanjalihi. Пушпанджалихи. Okay? Now what we have done now? Что мы сейчас сделали? Гуру. We have placed Мы положили flower at the lotus feet of the Guru. лепесток, цветочный лепесток на лотосные стопы гуру. What is the meaning of this activity? В чем смысл этой деятельности?
we attract the attention of the Guru. Yes, correct, perfect answer. Привлекаем внимание. We are attracting the attention. Now, why we have to attract the attention of Guru? Зачем привлекать внимание Гуру? So that Guru will come and we will get mercy. Guru will come, will get mercy. Correct answer, no problem. But what are they doing? Что они будут делать-то? They will worship. Huh? They will worship. They will worship. Yes. No, what are they doing now? Что они сейчас делают? They are in their pastimes. Они сейчас проводят свои игры. They are in their pastimes along with Radha Krishna. Они с Радхой Кришной проводят там игры. So we have to attract their attention. Поэтому мы привлекаем их внимание. They are not aware we are here. Они там, а мы здесь. They are singing bhajan. Они там поют баджан, They are cooking. готовят, They are chanting japa. повторяют джапу. And they are chanting Krishna story. And Krishna is enjoying. Они рассказывают историю Кришне, а Кришна наслаждается. So they are in their own spiritual world. Они в своем собственном духовном мире. Now we have to bring them here. И поэтому мы должны, но не в собственном. So therefore in we their- are placing the flower Поэт- and ring the bell. Поэтому мы должны поднести цветок и привлечь их внимание. Okay. So while chanting Yesha Pushpanjali and then the Guru Mula mantra. So everybody knows Guru Mula mantra. Okay. Все знают Гуру мантру? No. Are second initiated? So you will not know. So that is the password. And that password I cannot give. We cannot give. То есть это Only пароль. Guru has to give. Если у вас есть пароль, тогда вы можете обращаться. But very good that you are attending this. You will know everything. You just get the key, you start opening and go. То есть на самом деле очень хорошо, что вы пришли, потому что вы все сейчас это узнаете, но когда у вас будет ключ, вы откроете и пойдете. Okay? Okay. So now we have to chant one mantra. Simple mantra. Итак, мы сейчас повторим одну очень простую мантру. Okay. And before chanting the mantra, we should hold our hand in pranama mudra. Но прежде чем мы будем повторять мантру, мы должны сложить руки в пранама мудру. Now where you will see? Jainita Prabhu, where you will see? Where? Where will you see now? Where we will... Where will he see? Where will you see? Куда он смотрит? Where he should see? Куда должен смотреть он? На гуру. Guru. Guru. Okay? So, seeing the picture of Guru, small picture will be there, right? So, you have to chant. Итак, смотря на гуру, на маленькое изображение гуру, которое должно там стоять, вы должны Shri сидеть Guru и- Paramananda. Shri Guru, нет. Shri Guru. Okay. Shri Guru Paramananda. Shri Guru Paramananda, Premananda Phalaprada. Premananda Phalaprada, Shri Guru Paramananda. Shri Guru Paramananda, Premananda Phalaprada. Premananda Phalaprada, Vrajananda. Vrajananda, Vrajananda. Vrajananda, Pradhananda. Pradhananda, Sevayam ma niyojaya. Sevayama Niyojaya, Sevayam ma niyojaya. Sevayama Niyojaya. Simple mantra. Очень простая мантра. Okay? Yes. So this simple mantra. But if we understand the meaning of the mantra, Это простая then мантра. we can enjoy the whole mantra chanting better. Но если мы поймем значение этой мантры, то тогда мы сможем насладиться полным пониманием этой мантры. So what does this mantra mean?
Что означает эта мантра? My dear spiritual Мой master, дорогой духовный учитель, you give the highest fruit of devotional service. you- Give ты даешь высший плод преданного служения. what is that highest fruit of devotional И service? что это за высший плод? Prema, correct. Према. Yes, prema for whom? Према к кому? For my husband, for my К wife, мужу, к жене, for my eternal husband. к моему вечному слуге, вечному супругу. Okay? So, love of God. Who То gives есть, love of God for us? Кто дает нам Who любовь blesses к us Богу? with love of God? Кто благословляет нас любовью к Богу? Guru. Гуру. That is why he becomes important. Поэтому он очень важен. If he cannot give that, then what is the use of Guru? Если он не может этого дать, тогда каков смысл в гуру? That is why we respect Guru so much. Поэтому мы очень высоко уважаем гуру, Okay? почитаем. So, my dear spiritual master, Итак, мой дорогой духовный учитель, who can give me который дает мне, Krishna Prema, который может дать мне Кришна Прему, please engage пожалуйста, me займите меня in the blissful service of в блаженном Radha and служении Krishna. Радхе и Кришне. This is the meaning. Таков смысл. We understand? Shri Guru Paramananda Premananda Phalaprada Prajananda Pradhananda Sevayama Niyojaya. Engage me in the service of Krishna, who stays in the land of Raja. And my dear Guru, you are the one who actually gives me Krishna Prema, Krishna Bhakti. Please engage me in Krishna's service. Мой дорогой гуру, пожалуйста, займите меня в севе, займи меня в служении Рады и Кришны. Okay? And we should not stop at that. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What is this procedure name? Как называется эта процедура? Guru Pankti, Гуру Панти. Guru Pankti Namaskara. Гуру Панти Намаскара. What is the first one? Какое первое? Second one? Third one? Fourth one? Guru Pankti Namaskara. Fifth one is Kara Shuddhi. И это Fifth one пятое. Кара Kara Шудхи. Shuddhi. Kara means what? Hand. Кара — это руки. Okay? So how to do that? Как это делать? Use this finger. Берете безымянный палец. Gandha, Pushpa, Tulasi is there. Dip your hand in Gandha. Вы должны опустить свой палец в гандху. Okay? Just take little. Просто немножко возьмите Just, that's all. и немножко And then Hare Krishna, Krishna Krishna. поместите Hare на Hare другую Ram, руку Hare Ram. и потрите руками. Харе Guru Pankti Namaskara is over. After that is Kara Shuddhi. Кара Шудхи после Purifying Гуру the Панти hand. Намаскари. Это очищение рук. Okay? First one is Первое. Purvanga Karma. Second one is Asana Stapana. Third one is Patra Stapana. Fourth one is Guru Pankti Namaskara. Fifth one is Kara Shuddhi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay?
So when we can have the question and answer? 7 o'clock. So the next session is at 7 p.m. Итак, следующая наш класс, лекция будет в 7 часов, когда будут вопросы и ответы. And at that time, you can ask more questions. В это время вы сможете задать больше вопросов. If there are not many questions, we'll do 2 more or 3 more procedures. А если не будет много вопросов, то мы изучим еще несколько шагов. Okay? Happy? Счастливы? Everybody happy? Все счастливы? Little happy, very happy? Немного счастливы или very сильно? Hare Krishna. Pancha Tattva Bhagavani ki. Да. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Да. Ananta Koti Vaishnava Vrindi ki. Nitai Gaur Sithanat Premanande. Hari Hari Bo.